Pronto. That was the initial bet. It didn't work out. And so when we brought l.betboom in, because we were developing our players anyway, so in this case, Alacon Guigo, 7. Bosta. we said, okay, I'm Pô, gonna perdi give you tudo que ele falou aqui, cara. Presta So why did atenção. these changes happen? Por que as mudanças Because they were aconteceram? part of the plan. I think Parte do that plano? what was very clear was that I wanted a Banner mid laner that é I depois. thought could compete internationally. That was always a part of the plan, and that we could Um mid sign laner consegue competir internacionalmente. Corta pro Kiss perdendo toda a lane final de semana passado e o Leleco solando Faker. toward like for a longer degree. We had Tukui, that was the initial bet. It didn't work out, and so when we brought l.betboom in, because we were developing our players anyway, so in this case it would be Guigo, Desamas, and Revolta, we said, okay, I'm going to give you 2 splits, or 1 split and 3 quarters to prove yourself, because I think that's just fair to you and that's the right thing to do. And we did. I think l.betboom was a great player, but I think that, you know, for me, he just lacked a little bit of what I wanted to see in terms of X factor, mechanical ability, that is, in my opinion, required to be able to face off against any top. É verdade. In the É verdade, não world, mentiu. mid lane is the most Não important mentiu. role. And so unfortunately, despite l.betboom, in my opinion, being a top 3 mid laner last year, we opted for a change. So as for Smiley, well, first of all, I think what's important to talk about Smiley's change is change of top and support. Internally, Cara, calma aí, mano. Deixa eu ver o negócio. Não funciona. Deixa quieto. P3 do 1135. we had Quem ganha a HJ? very clear consensus. Quem ganha hoje? Loud e Fúria. That the top and support methodologies and the way that they viewed the game and the way that we operated were not the best fit. So although Mostra a we pica all aí loved each nessa other as a wide. team, it was not ideal for us to keep both. So I had to make a choice. Now, looking at the transfer window, there were far more supports available, even after the merging of LTA South and LTA North, because obviously there are far fewer teams. Cara, basicamente o que ele tá falando é que ele queria mudar porque ele não confiava nos jogadores, é isso. Happened to be more supports that I was interested in, and so it made sense from a business perspective to let go of Pro Delta and to try keep Guigo. Ah, ele tentou manter o Guigo. When this happened, the supports that were available that were Brazilian that would allow Smiley to play, and I thought Smiley's performance was okay enough to warrant a spot, would be Cios. But Cios received an offer from LTA North, and he was also behind a very big buyout. And so Cios was no longer possible. People like Frosty, Jojo, other players that I thought were definite talents were behind a very big buyout, and so it didn't make sense. And so we looked at international offers, and we got a really crazy opportunity, which ended up being Trimby. And so we let go of Pro Delta, we brought in Trimby, which meant that we needed to find... Mas o Pro Delta não falou... Calma aí. Porque a forma como ele tá falando foi que ele só deixou o Pro Delta aí porque tinha o Trimby disponível. Só que a forma como o Pro Delta falou, aí me corrija se eu estiver errado, foi que acabou o split e o Pro Delta já sabia que tava fora. Tá ligado? And a native mid. When I looked at all the options, Kisei just had the right profile. He had just won an Academy Championship. He has 4 LCO titles. When we brought in Kisei and Trimby, we now have 2 players that are foreign players. Ah, ele falou que um dos dois ia sair, entendi. So we needed to promote Mortius. Smiley could not play on the main roster while having Kisei. And so we looked at all the other options. Okay, maybe is there a way that we could look for other AD carries, other mid laners? That's just due diligence as a general manager and head coach. There were no options that fit the profile perfectly, and so we opted to promote Mortius, keep Trimby, and keep Kisei. So the original plan was definitely to keep Decimus and Guigo as a core. Decimus was 100% locked, and Guigo, I would say about 85 to 90%. I think that despite our disagreements, he had tremendous amount of potential. I felt that I didn't get enough out of him, and I felt that, especially against Koreans, he had the level. And so the roster was complete. However, near the end of the off-season, we had received a tremendous offer that I think is maybe the second biggest transfer trade after Titan in terms of... Cara, eu sei o valor da transferência do Titã. E a transferência do Titã não foi a transferência mais cara que já teve na história do CBLOL. Então o Guigo não é nem a segunda. Se o Guigo tá atrás, se a transferência do Guigo
tá atrás da do Titã, a dele não é nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Porque vocês lembram que teve uma época do CBLOL que tava rodando muito dinheiro dentro do CBLOL? Tipo 2016, 17, 18, 19? Mano, esses 4 anos tiveram transferências milionárias, tá? Milionárias. evaluation for Guigo, and so we looked at our options and we had many players available, Tenacity, Dokla, Robbo, and in this case Boal as well, but Boal was a bit secret, and so we started reviewing and seeing the risk Casa do Milhão é meme? Não, tipo assim, é porque como funciona, tá? Eu não tô falando que isso aqui é correto, mas vou explicar pra vocês como funciona. Você assina um contrato, certo? Aí no contrato os caras falam, ó, sua multa vai ser, sei lá, R$1 milhão, mas a gente vai negociar para menos. É só que tem que ter no contrato aqui esse valor. Aí tu assina porque, mano, os caras mandam faltando um dia para fechar a janela. Aí tu assina, né? Aí quando você vai ver no contrato, você vê lá, qual a multa do Titã? R$2 milhões. Só que aí você manda mensagem para a PEN fala, não temos interesse, você vai ter que pagar a multa cheia, que é R$2 milhões. Tem o interesse na troca, você vai ter que pagar R$100 mil, entendeu? A média de transferência normal é entre 100 e 200 mil reais. A média, né? Pelo menos na minha época como jogador, tá? Essa era a média. A média hoje eu não tenho tanta noção. Eu sei de casos específicos. Titã, o que o Ender mencionou aí, o Netuno, né? Que foi talvez um dos maiores buyouts que já tiveram aí, tá na história do CBLOL, foi do Netuno. Então, eu acho que nenhuma chegou na casa do milhão. Na real, do Netuno, né? Eu acho Oi, que foi. Revolta. As camisetas falsas da T1 que tu Não encomendou tem comigo camiseta já chegaram falsa, na cara. MB e logo menos será enviado para a sua residência. Aí, ajeitei a câmera. Agora deixa eu desajeitar de novo. Calma. Aí. Pronto. Então, tem algumas transferências que se destacam nisso aí, tá ligado? A do Netuno, obviamente, qualquer transferência do BRTT, enfim, o Cels indo para LTA, né? É porque o Cels ele é meio controverso, né? Porque pagaram em dólar. Então, por ter pago em dólar, o valor não é tão alto assim, né? Para eles, para a gente é gigantesco. of the profiles, and we realized that this sale was probably worth taking into account. Mas assim, Guigo's salary. Se você recebe uma proposta, digamos que seja, olha só, digamos que a média seja entre 100 e 200 mil por jogador, tá? Quando a Cade pegou o Guigo, eu não lembro se o Guigo estava free agent ou se ele foi comprado da Red. Mas eu acho que ele estava free agent. Vocês lembram disso? Foi comprado? Tá, digamos que ele tenha sido comprado na média, 100 mil. Se você recebe uma proposta top 5 história da LTA, você recebeu no mínimo 250 mil pelo Guigo. No mínimo. Você vai lucrar mais que o dobro na venda do player. Foi mais de 500k o valor do Guigo. Ele revelou isso. Por mais que não seja a segunda maior da história, foi irrecusável. Quem revelou isso, o Alê? O Guigo? O Sil? Foi mais de 500 mil reais no Guigo. Cara, como que a porra da Fúria tem um dinheiro absurdo e não consegue montar um projeto de LoL bom, mano? Não entendo isso, mano. Which was the highest in the team. Não, eu falei que eu sabia da transferência do Titã. E ele falou que a transferência do Guigo foi menor que a do Titã. E não foi, não. R$500 mil?
Now Trimby's slightly higher, but at the time, Guigo's salary, which was the highest in the team, and plus the massive buyout, which would warrant essentially 2 years of runway on a Dois top pontos. 4 player. And so we approached a couple players. Robbo was one of them. We had reached a verbal agreement. Guigo was made Opa, calma aí. slightly higher, but at the time, Guigo's salary, which was the highest in the team, and O salário plus do the Guigo era massive maior buyout, hoje do would warrant Trimby, né? essentially 2 years of runway on a top 4 Vagins. player. And so we approached a couple players. Robbo was one of them. We had reached a verbal agreement. Caralho, Guigo was acordo made, but verbal. Guigo was sold, and when the final moments came, it was difficult for Robbo to come to Cade because of personal reasons. He actually wanted to come and then realized, hey, like, I have a personal affinity for personal liking towards Loud. I feel very bad about leaving the fans there. And so he stood by that deal. That deal broke, and we looked at our other options. We had at least three other Caralho. options. And when we once again looked at the risk profile, I realized, hey, I think Boal is just another Disamus. I think he's just another player that was mismanaged based on risk tolerance, based on salary, based on our total budget. It would give us a very, very solid roster going into 2025, which I believe can still win at least one title. Despite losing to Leviathan, we'll see if I'm right or wrong. And then also give us enough budget, probably the highest, if not, a top 2 budget within the league, to then. Cara, o que eu ouvi foi que tinha um acordo verbal realmente, tá? Do robô com a Cade. Mas a gente não sabia se ele ia fechar de fato, tá? Foi isso que eu fiquei sabendo.